Hi friends, in this lecture we will discuss in more detail about elements. In previous lecture we have studied about particular nature of matter and properties of matter. Okay, so let us see about elements. We know that there are different elements. There are 118 elements are available now, and out of these elements 92 elements are naturally occurring. Okay, so and remaining other elements are, except 92 elements, other elements are man-made elements. Okay, so about this element we have discussed some things in previous lecture. Okay, so let us see here. Oxygen is an element which occurs in nature in the gaseous state. So out of these elements, some elements are in solid state at room temperature. Okay, some elements are in liquid state and some elements are in gaseous state. Okay, so let us see about oxygen. Oxygen, oxygen is naturally occurring, naturally occurring element. Oxygen is naturally occurring एलिमेंट. ओके, तर आपल्याला माहित आहे की हे ऑक्सिजन काय असतं, नॅचरली ऑकरिंग एलिमेंट असतं. ठीक आहे, आणि ऑक्सिजन ऑकर्स इन नेचर इन द गॅसियस स्टेट. ऑक्सिजन ऑकर्स, ऑक्सिजन ऑकर्स इन नेचर, ऑक्सिजन ऑकर्स इन नेचर in the gaseous state, in the gaseous state. ठीक आहे, तर आपण आपल्याला माहित आहे वी यूज दिस ऑक्सिजन फॉर ब्रीदिंग. ओके, तर श्वासोश्वास घेण्यासाठी आपल्याला ऑक्सिजनची गरज असते, तुम्हा सर्वांना माहित आहे, आणि त्यासाठी आपण ऑक्सिजन वापरतो. तर हा जो ऑक्सिजन असतो तो वायू अवस्थेमध्ये असतो. ओके, आणि हे काय नॅचरली ऑकरिंग एलिमेंट आहे. ठीक आहे, तर ऑक्सिजनचा जर तुम्ही केमिकल फॉर्म्युला बघितला ऑक्सिजन, तर ऑक्सिजनचा केमिकल फॉर्म्युला काय असतो, ऑक्सिजन मीन्स O2. ओके, याचा अर्थ काय आहे, O2 म्हणजे टू एटम्स ऑफ ऑक्सिजन आर जॉईंड, टू एटम्स, two atoms of oxygen are joined, are joined, two atoms of oxygen are joined to form a molecule of oxygen, to form a molecule of oxygen. As we know that molecule is the smallest particle of the substance or any matter. Okay, that is called a molecule, and by joining two atoms of oxygen, one molecule of oxygen is formed. Okay, and that's why the chemical formula is O2, means two atoms of oxygen. Okay, so which has an independent existence, which has an, and this molecule which has an independent existence, independent existence. Okay, independent existence.
Okay, independent existence. So oxygen in air always in molecular state. Okay, त्यामुळं जे ऑक्सिजन असते एअरमध्ये, सो ऑक्सिजन ऑक्सिजन in air in air is in molecular state. तर हे ऑक्सिजन कोणत्या स्टेट मध्ये असतं एअर मध्ये? मॉलिक्युलर स्टेट मध्ये. ठीक आहे, मॉलिक्युलर कंडिशन मध्ये. जस्ट लाईक atoms, molecules also cannot be seen. just like atoms just like atoms just like atoms, molecules also cannot be seen. Molecules also cannot be seen with naked eye. with naked eyes with naked eyes. तर उघड्या डोळ्याने आपण या मॉलिक्युल्सला आपण बघू शकत नाहीत, कारण त्यांचा साईज पण काय असणार आहे, खूप छोटा असतो. ठीक आहे, कारण ऍक्च्युली ॲटम्स जे असतात त्यांचा साईज खूप खूप छोटा असतो, त्यामुळे आपण त्यांना उघड्या डोळ्याने पाहू शकत नाही. आणि त्याच पद्धतीनं ज्यावेळेस दोन आयटम एकत्र येतात त्यावेळेस सुद्धा जो मॉलिक्यूल तयार होतो तो पण काय असतो, खूप छोटा असतो. त्यामुळे आपण त्या मॉलिक्यूलला सुद्धा पाहू शकत नाही. ठीक आहे, तर ही गोष्ट लक्षात ठेवा. तर एलिमेंट बद्दल आपण ऑक्सिजन बद्दल या ठिकाणी डिस्कस केला आहे. तर ऑक्सिजन ही नॅचरली ऑकरिंग एलिमेंट आहे. ओके, नॅचरली ऑकरिंग एलिमेंट. आणि ऑक्सिजन जे आहे ते ऑकर्स इन नेचर इन गॅसियस स्टेट. तर वायू अवस्थेमध्ये ऑक्सिजन आपल्याला अवेलेबल असतो एअरमध्ये. ठीक आहे, तर ऑक्सिजनचा केमिकल फॉर्म्युला जर तुम्ही बघितला तर O2. याचा अर्थ काय, 2 atoms ऑफ ऑक्सिजन आर जॉईंट टू फॉर्म a molecule of oxygen, okay, which has an independent existence. So oxygen in air is in molecular state. त्यामुळे ऑक्सिजन जो असतो एअर मध्ये तो कोणत्या स्टेट मध्ये असतो? मॉलिक्युलर स्टेट मध्ये असतो. ठीक आहे, जस्ट लाईक ॲटम्स, मॉलिक्युल्स कॅन नॉट बी सीन विथ नेकेड आईज. ओके, तर आपण जसं ॲटम्स असतात त्याच पद्धतीनं ॲटम्सला आपण पाहू शकत नाही नेकेड आईजनं, त्याच पद्धतीनं आपण मॉलिक्यूलला पण विथ नेकेड आईज आपण पाहू शकत नाही. ठीक आहे, so these are some things about the oxygen element. Okay, write down these things. Now let us discuss, let us see. Here are some questions and we will discuss all these questions. Okay, तर एलिमेंट्स म्हणजे काय असतं? मूलद्रव्य. ठीक आहे, जसं आपलं चॅप्टरचं नाव आहे एलिमेंट्स, कंपाऊंड्स अँड मिक्सचर्स. तर एलिमेंट्स म्हणजे मूलद्रव्य, कंपाऊंड्स म्हणजे संयुग आणि मिक्सचर्स म्हणजे काय, मिश्रण. ओके, तर या गोष्टींचा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे डिटेलमध्ये या पूर्ण चॅप्टरमध्ये. ठीक आहे, तर या ठिकाणी पहा, इन एलिमेंट्स देर आर सम क्वेश्चन्स. यूज युअर ब्रेन पॉवर. We are in elements now. Okay, so use your brain power. In that there are three questions. First is, which elements are present in air? Okay, first question is, which elements are present which elements are present in air? Okay, so answer of this question is, as we know that air is a mixture of different gases. Okay, as we know that here air is a
Air is a mixture of different different gases. Okay. So in air, different gases are in air different एअर मध्ये डिफरंट गॅसेस कोणते कोणते असतात पहा. डिफरंट गॅसेस डिफरंट गॅसेस आर ऑक्सिजन ऑक्सिजन ओके O2 देन नायट्रोजन 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 देन कार्बन डायऑक्साइड carbon dioxide. So actually this carbon dioxide, that is CO2, that is compound. Okay, compound of carbon and oxygen. Okay, that is carbon dioxide. Then inert gases, inert gases like krypton, xenon, radon. Okay, neon, inert gases. Okay, so all of these gases are present in air. Okay, so in air, carbon, oxygen, nitrogen, okay, helium, neon, krypton, xenon, radon, like these are the inert gases. Okay, so these are elements are present in air. Okay, remember this. Is carbon dioxide is an element? No. Is second question is carbon dioxide carbon dioxide carbon dioxide is an element? तर ही कार्बन डायऑक्साइड एलिमेंट आहे का? ठीक आहे. तर as we know that carbon dioxide is a compound of carbon and oxygen, that is chemical formula of carbon dioxide is CO2. Okay, chemical formula of carbon dioxide. Carbon di means two, oxide means oxygen molecules. Okay, that is CO2. So this is a compound, not element. This is a compound. Okay, and compound is also called as pure substance. Okay, so carbon dioxide is a pure substance. Okay, then third question is, are the atoms of different elements similar or dissimilar? Are the atoms of are the atoms of different elements different elements different elements similar or dissimilar? Similar, similar or dissimilar? So as we know that, okay, the atoms of different elements are different. Okay, the atoms are the atoms of the atoms म्हणजे काय? स्मॉलेस्ट पार्टिकल, दॅट इज त्याला आपण म्हणतो अणू. ठीक आहे. आणि डेमोक्रेटस या सायंटिस्टने पहिल्यांदा ह्याला डिफाईन केलं. ओके, स्मॉलेस्ट पार्टिकल दॅट इज ॲटम which means invisible. Okay, so atoms of different elements atoms of different elements are different. Atoms of different element are different. Okay, so these are the different questions and their answers. Okay, write down these things, then we will discuss other things. Okay, about elements.
Okay, now let us see. Now we have to discuss about names of elements and how we represent the elements. Okay, so let us see here. Can you tell what do you short forms? Can you tell? Can you tell what do the short forms? What do the short forms? Short forms dr, then hm, ac, hm, ac, adv, cm, dc, adv, cm, dc stands for. So as we know that we use short forms in daily life to represent the profession or the full form. Okay, like dr is used for doctor. Okay, dr means what? Doctor's short form is dr. Okay, so this dr is means doctor. Okay, as we know that doctor, dr means doctor. Then hm means headmaster. Okay, ac air conditioner. adv means what? Advocate. cm means chief minister. dc means district collector. Okay, so these are the short forms of these, okay, English letters. Okay, uh, these are the these English letters are the short forms. Okay, of the words. So in day-to-day life, we use short forms in many places. Okay, in day-to-day life, we use in day-to-day life we use in day-to-day life in day-to-day life we use short forms. We use short forms. We use short forms at many places. At many places. Okay. Many places. Many places. A similar method is used to indicate elements. A similar method. A similar method. आणि त्यासारखीच आपण पद्धत वापरतो. मेथड इज युज्ड कशासाठी? टू रिप्रेझेंट एलिमेंट्स. ओके, एलिमेंट्सला टू रिप्रेझेंट एलिमेंट्सला रिप्रेझेंट करण्यासाठी. टू रिप्रेझेंट एलिमेंट्स. टू रिप्रेझेंट एलिमेंट्स. ओके,
The scientist Berzelius, remember this name, the the scientist Berzelius, the scientist Berzelius was the first to use was the first was the first was the first to use was the first to the method use the present method of using symbols use the present method use the present method use the present method of using symbols for elements of using symbols for elements. Okay, so remember the name of the scientist, that is Berzelius. Okay, तर बर्झिलियस या सायंटिस्टनी काय केलं, तर जी सध्याची प्रेझेंट मेथड आहे एलिमेंटला रिप्रेझेंट करण्याची, तर त्यांनी ते सुरुवातीला पहिल्यांदा यूज केली. ठीक आहे, त्यांनी यूज केली. आणि या पद्धतीमध्ये काय केलं जातं, जे एलिमेंट्स आहेत त्यांना आपण सिम्बॉल्सनी रिप्रेझेंट करतो. ओके, द symbol of an element is written in English script. The symbol, the symbol, the symbol of an element, the symbol of an element, the symbol of an element is written in English script. Is written, is written in English, written in English script, English script. Okay, English script, and is the short form of its name, and is the short form of its name, short form of its name. Okay, तर बर्झिलियसनं काय केलं, तर हे जे एलिमेंट्स आहेत त्यांची जी नावं आहेत त्यांना शॉर्ट फॉर्म मध्ये इंग्लिश स्क्रिप्ट मध्ये ते सिम्बॉल असतील, ज्या सिम्बॉलने आपण काय करतो त्या एलिमेंट्सला रिप्रेझेंट करतो. ओके, त्या एलिमेंट्सला आपण ज्या सिम्बॉलने रिप्रेझेंट करतो ते काय असतील, इंग्लिश स्क्रिप्ट मध्ये लिहिलेले असतील. आणि ते काय असतील, शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट्स नेम, त्यांचं जे नाव असणार आहे त्याचे काय असतील, ते शॉर्ट फॉर्म. ओके, ज्या पद्धतीनं आपण डॉक्टरला कसं लिहितो DR, त्याच पद्धतीनं जे एलिमेंट आहेत आपल्या त्या एलिमेंटचे जे फुल फॉर्म नाव असेल त्याचे काय असतील, ते शॉर्ट फॉर्म्स असतील. ठीक आहे, सम एलिमेंट्स अँड देअर सिम्बॉल्स आर लिस्टेड इन टेबल अलॉंग साइड. ओके, तर आपण काही एलिमेंट्स पाहणार आहोत आणि त्यांचे शॉर्ट फॉर्म कशा पद्धतीनं आपण त्यांना कोणत्या सिम्बॉलने रिप्रेझेंट करतो ते पाहणार आहोत. ठीक आहे, when the initial letter in the names of two or more elements is same. ओके, त्या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात ठेवायचे, when when the initial letter in the names of when the initial letters in the names of two or more in the names of two or more in the names of two or more elements is the same. Two or more elements is the same, is the same. Two or more elements is the same. A pair of letters is used. A pair of letters
A pair of letters is used to a pair of letters is used to write the symbol. तर काही वेळेस काय होतं, दोन एलिमेंटची नावं त्यांचं जे इनिशियल लेटर असतं ते सारखंच असतं. फॉर एक्झाम्पल वी राईट सी फॉर कार्बन अँड सी एल फॉर क्लोरीन. तर फॉर एक्झाम्पल पहा, कार्बन आणि क्लोरीन त्यांचं इनिशियल काय सीच आहे. मग आपण सी नुसतं जर सी न दोघांनाही डिनोट केलं तर काय होईल, त्या ठिकाणी कन्फ्युजन तयार होईल. ठीक आहे, तर ते टाळण्यासाठी कार्बन इज रिप्रेझेंटेड कार्बन इज रिप्रेझेंटेड बाय सी, वेअर chlorine element chlorine element is represented by Cl, that is pair of letters. या ठिकाणी दोन लेटरचा आपण वापर केलेला आहे त्या क्लोरीनला डिनोट करण्यासाठी, आणि ह्याच्यामुळे काय होतं, कन्फ्युजन टाळलं जाईल. ठीक आहे, तर ज्या एलिमेंटचे जे इनिशियल लेटर सेमच असतील त्यांना कसं आपण डिनोट करतो, विथ द हेल्प ऑफ पेअर ऑफ लेटर्स, दोन लेटरच्या साहाय्याने. ओके, ही एक गोष्ट लक्षात ठेवा, ए पेअर ऑफ लेटर्स. ओके, पेअर ऑफ लेटर्स. तर पहा, तर हे जे आपण जे शॉर्ट फॉर्म्स आहेत एलिमेंटसाठी ते आपण यूज केल्यामुळं काय होतं, तर एलिमेंट्स ला आपण सिंपल वेनं लक्षात ठेवू शकतो, किंवा आपण त्यांना शॉर्ट फॉर्मनी लिहू शकतो. ठीक आहे, and it will be easy while writing the names of elements or writing the chemical formulas. Okay, so this is about the short forms of the elements. Okay, तर पहा मित्रांनो, काही वेळेस आपल्याला पण आपलं जे पूर्ण नाव असतं त्याचं एक शॉर्ट फॉर्म असतं आपल्याला, जे की आपल्याला आपल्या घरामध्ये त्या नावाने हाक मारत असतात किंवा आपल्याला बोलवत असतात. ठीक आहे, जसं एखाद्याचं नाव असतं आणि त्याला एक टोपण नाव असतं. ओके, ते टोपण नाव एक शॉर्ट असू शकतं किंवा सिंपल असू शकतं. ठीक आहे, लाईकवाईज वी रिप्रेझेंट द एलिमेंट्स बाय देअर शॉर्ट फॉर्म्स. ओके, आणि त्याच पद्धतीनं आपण काय करतो, एलिमेंट्सला त्यांच्या शॉर्ट फॉर्मनी रिप्रेझेंट करतो. ठीक आहे, तर या सर्व गोष्टी लक्षात ठेवा. These all are important things. Okay, write down these things, then we will discuss other things. Okay, write down. So, dear students, in this lecture we have discussed about oxygen element, and then we have discussed some questions. Okay, and finally we have discussed about short forms of the elements. Okay, how we represent the elements by their short forms. Okay, about that we have discussed. Hope you understand all these things in very well manner. Okay, so now we stop here. In next lecture
we will discuss about short names of different some different elements, okay? And then we will discuss other interesting things about the element, okay? So now we stop here. Keep studying. Thank you.